Boa tarde a todos. Eu sou Eliane Nunes, da área de Good produção de afternoon, conteúdo everyone. da I'm Clarion, Eliane Nunes. empresa que I'm with organiza Clarion alguns dos Producing mais Content importantes Company. eventos de jogos no mundo We e é produce parceira some da of the Games most Magazine important games Brasil. events in the world. E We mais are uma partners vez, with em Games nome dessa Magazine Brazil. parceria, And once temos again, a on honra behalf de of this participar com partnership, we have cada um the de honor vocês que está nos to join assistindo each no and every one of segundo you webinar watching da us for série the Agora second Brasil, webinar of que the é series organizado pela GMB e que Agora todo mês Brazil, vai trazer set up um by dos GMB. mais And every month, importantes, we're going to have some of principais the nomes do most mercado important para debater o names cenário of the legal market e to debate the regulatório legal de todas scenario as and modalidades also dos the chamados regulatory jogos de scenario azar no of Brasil. the O so-called tema do primeiro gambling in Brazil, bate-papo no games of mês chance in passado Brazil. foi: os cassinos Last são um year, novo the recurso para topic was recuperar a casinos as audiência. a new E o resource programa to overcome the completo crisis. está And the full disponível no canal da program is Games Magazine no available YouTube. at the Games Magazine Brazil Hoje, nossa channel on discussão YouTube. das apostas Today, the esportivas, topic construindo is uma sports regulação que bets, todos ganhem. building a E esse win-win encontro, sem o regulation. patrocínio dos sites de This apostas meeting is bettor sponsored e by Stadium Bet e the Betson. betting Conferir quem websites vai Betson, participar Stadium, conosco. Betsul, and Para Online IPS. começar, eu So quero dar as joining us boas-vindas today, I'd ao like to Valdir welcome Eustáquio Marques Júnior, Valdir que é Eustáquio Marques subsecretário de Jr. Prêmios e He's Sorteios do Undersecretary of Ministério da Prizes Economia, and que Draws desde a of the aprovação da Lei Ministry de of Apostas Economy. Esportivas de cotas And fixas since the em approval dezembro de of the fixed 2018, quote vem bets in trabalhando December arduamente 2018, aí he no has been processo de working regulamentação. hard on the process O of Valdir é regulation. graduado em Direito, Valdir is com graduated in especialização em Direito law, Público, is specialized in tem public certificado em law, Essentials of and he's Gaming Law and certified in Association Regulation of pela Gaming Law and Universidade de Las Regulation Vegas by the e University of Strategic Las Vegas, Perspectives in the and Gaming strategic Industry perspective pela in gaming Universidade de industry Nevada. from the Ele também University é of Nevada. integrante da He's also a International voting member Association of of the Gaming International Regulators. Association of Boa Gaming tarde, secretário, Regulators. seja bem-vindo. Good afternoon, Undersecretary. Boa tarde, Welcome. Eliane. Boa tarde a todos. É um prazer Good estar aqui afternoon, com Irani. vocês. Good afternoon, everyone. Thanks for having me. Muito bem, na sequência eu gostaria de dar as All boas-vindas right. ao And I'd André like to Gelfi, welcome que é André Managing Gelfi. Director do He's the Brasil managing do Grupo director Betson. for O Brazil André of the é Betson empresário Group. com mais de 15 anos de André is an experiência no entrepreneur mercado de who's been apostas 15 na Europa years e in também na América bets Latina. Boa market tarde, in André, Europe seja and Latin bem-vindo. America. Good afternoon, André. Boa Welcome. tarde, Eliane. Boa tarde a todos. É um Good prazer estar afternoon, aqui com Eliane. vocês. Good afternoon, everyone. Thanks for having me. Muito bem. Muito bem-vindo All também, Leonardo right. Batista, que é Welcome, CEO Leonardo e Batista. He's cofundador the da carteira CEO and eletrônica de co-founder pagamento Pay of for the Fun. electronic wallet Pay for O Fun. Leonardo participou do desenvolvimento do Leonardo primeiro has projeto joined de um bingo na the internet no Brasil em development of the first 2003, online beacon tem in mais de Brazil in 15 anos de experiência 2003. na área de gaming e está há 2 anos à frente da And it's carteira been 2 years eletrônica, and he's que já conta ahead com of the electronic 98 wallet sites that has integrados e mais de 100 has mil integrated clientes 98, registrados. 98 Boa tarde, sites and Leonardo. over Boa 100,000 tarde, Eliane. Boa clients tarde a registered. todos. É um Good prazer estar aqui com afternoon. vocês. Good afternoon, Eliane. Thanks for having Muito me. bem. O nosso quarto debatedor All é o right. Danilo Our Pereira, que fourth é apostador uh, profissional já há mais de 13 panelist anos. is Danilo Pereira. He's a Influencer em apostas professional bettor. esportivas It's been com over cerca de 13 years 300 mil now seguidores. and Danilo é has over líder de vários 300,000 projetos no meio followers. das Is a leader of apostas, many como bookings projects e treinamentos. like E é books também and train membro da ABAESP. in Boa training tarde, sessions. Danilo. He's also a member of ABAESP. Good Boa afternoon, tarde, Eliane. Danilo. Boa tarde, todo mundo. É um Good prazer estar afternoon, aqui Eliane. com Good vocês. afternoon, everyone. It's a pleasure to be here. Bom, por fim, eu quero dar as Great. boas-vindas ao nosso Last but moderador, not que least, vai I'd like comandar to o welcome our bate-papo dessa moderator, tarde, o who's going advogado to be Luiz ahead of Felipe our Maia, debate sócio today. fundador da Fincom He's Advogados. Luis Formado pela Maya. He's Universidade de São a Paulo, com lawyer. mestrado em He's a Direito partner Privado of na Universidade Federal de Pernambuco, FYMCA é negociador e mediador lawyers. com formação He em is Harvard. negotiator and mediator Maia é palestrante frequente graduated em from eventos de gaming Harvard. em diversos He países speaks e in gaming events reconhecido in many countries, and internacionalmente como he is referência jurídica no internationally setor. acknowledged Boa as a tarde, legal Felipe. reference in this sector. Boa Good tarde, afternoon, Felipe. obrigado. É ótimo estar aqui com Good vocês. afternoon. Thank you. Thank you for having Muito me. bem. Antes de voltar a All palavra para right. o Luiz Felipe, eu quero Before convidar o CEO da Games giving the Magazine floor back Brasil, to Felipe, Carlos I'd like to Cardano, invite para the umas CEO palavras of de Games Magazine boas-vindas. Brazil, Carlos Cardama, Cardama, boa for his tarde, é welcome com words. você. Cardana, good afternoon. Floor is yours. Antes de tudo, gostaria de dar Before boas-vindas anything, I'd e like to agradecer aos welcome participantes and deste novo thank the encontro webinar participants for Agora this Brasil. new webinar encounter, Agora Brazil, from Games Magazine Brazil. Desta vez, sobre as apostas esportivas. Now, Saúdo também a I todos would like to aqueles que greet estão acompanhando all os those that are debates pelas following redes us, sociais. following the debate via social networks, especially the team and the president of Clarion Brazil, Sérgio Nardim, and to our team of Games Magazine
that has worked so hard and has coordinated noticias más importantes all del momento. all the most important news that we have here to strengthen our groups of entrepreneurs in Brazil. Good afternoon. I'm Carlos Cardama, Games CEO Magazine Brasil. with Games Magazine O Brazil. Brasil vive momentos Brazil is difíciles going por causa through da hard pandemia. moments because of the pandemic, Son tempos que en crisis surgen but todas las times of crisis oportunidades. ¿Por qué? appear that Porque that's when we have great el opportunities empresariado comienza a pensar because cómo salir de esta crisis. entrepreneurs starts to think how Y they estas can son come out of the crisis, how oportunidades. they can leave the crisis. That's when Por we eso have great creo que ideas. apuestas deportivas y That's regulas why speaking about en este sports momento es bets and games regulation muy, at this moment is very no es, timely. no es That is pasemos why esta webinar para we poder have this clarificar webinar problemas. so we can clarify Tenemos ya the las problems that normas we have operativas, because ya tenemos la ley sports tratando de bets, we do have a reglamentación. law for that. Trajimos aquí We still hoy lack a un regulation. grande And today we membro have del gobierno que es el uh, señor Valdi, a member of the a high que member va a of the dar government, la Mr. explicación Valdi, who is going más to eficiente de explain todo esto. what's going on Esta to us today. la clandestinidad And termina, um, comienza, the moment the moment comienza the la legality clandestinidad ends is when resuelve legality todos los starts. problemas. Legality Por eso solves nós all estamos of our issues. pensando y That pensando is y why pensando we are thinking cuándo over and over vamos a again poder how tomar and when we're going to have legalización. the También famous temos la lei legalization. We also have 186 do the Senado law que trata do 186 from formato the Senate do jogo. that A parte deals do with jogo, games regulation. I belong to partícipe de todo lo que se está um, trabajando all of the con, conversations con todas las pessoas en el Instituto de with Jogabilidade, everyone in todo mundo de que está gaming trabalhando institutes, arduamente all those para that are poder working hard de nosso ramo digno. to, to make Somos our industry simplesmente decent. So we pessoas are que just estamos ajudando en la people who comunicação are para helping poder dar the a todo el communication empresariado so todo we o que can precisa implement, para poder we can trabalhar. help E nosso país entrepreneurs está esperando work. de braços abertos. And our country Es is waiting exactamente for eso that lo que with se open necesita arms. para That's reactivar what la we need economia de to nosso país, reactivate the economy of para our country, reactivar la economia no to reactivate pós-pandemia. the Devemos the olhar sempre o post-pandemic jogo como economy. uma We importante should look atividade at the econômica gaming para o país, para o activity capital, because it is so para os important for novos, the economic area, girar a for economia, capitals, promover movimentos to move the financeiros economy, drive the para todos. economy, and increase government's Nós income esperamos que o governo with avance taxes. nessa So regulamentação. we want the government to advance in the Somos em implementation benefício de of todos e para games to crescimento. benefit the Brazilian society. Desejo ótimo webinar I wish all of you a great que las webinar, conclusiones sirvan de parámetro and para I que o hope governo acelere we're able to que conserve tomara, que and acelere approve this law. o proceso de Hopefully, aprovação de uma lei para nosso digno hopefully we sector. can speed up Muito the obrigado. pass of the Disfrute bill for our destes sector. grandes Thank you, and let's listen from these que great vão speakers falar e vão esclarecer who are going to muito talk and clarify do que a estamos great falando. deal what we are talking Bem-vindos about. ao fabuloso mundo Welcome do jogo. to the fabulous world of games. Bom, gente, boa tarde a todos. Good afternoon, everyone. Acho que eu preciso começar I think I have to essa start moderação pedindo licença para fazer um this agradecimento. moderation by excusing myself Agradecimento uh, a and Clarion, thank pessoa da Eliane, Clarion, here represented by Eliane, a Games Magazine Brasil, and the Games pessoa Magazine do Carlos Brazil, Cardama. represented Mais by que um Carlos convite, Cardama, por esse more than any presente, invite que é a for oportunidade this de moderar gift, that is the esse opportunity to webinar moderate this com essas webinar pessoas que são with these amigos e people, que eu their admiro tanto. friends. I O Valdir, admire que them a tem lot. papel Valdir essencial em todo esse has a processo, critical role não in this só process, pós-lei, pós-aprovação da not lei, only mas after o Valdir vem the trabalhando passing of the law, arduamente há mais de but 10 he's been working anos hard. It's been over para que 10 a years gente now chegasse até aqui.
estudando o um, tema, sempre for us to aberto a be ouvir a indústria, studying muito uh, comprometido, the law. He passando por listens to the industry. situações He's highly as committed, mais and he difíceis e goes mais through complicadas e the most sempre difficult and complicated uma seriedade, situations. profissionalismo e And he's always dedicação so serious. He's que always merece so muito dedicated. mais do que He respeito, merece really admiração e deserves gratidão more than da respect. He indústria inteira. deserves gratitude and O André, admiration from quem the eu tenho um whole motivo de industry. gratidão eterna, porque foi ele que me Andre, trouxe para a indústria. I am eternally Não thankful fosse o for him. André, eu He não brought seria um me to the advogado industry. de If it weren't jogo, for Andre, então I wouldn't be a gaming o André lawyer. eu tenho um carinho mais que especial. So O it's more Leonardo, que than é um grande special amigo, for me. eu Leonardo, aprendo my muito, e o great Danilo, que é um friend, cara que so, and eu sempre ouvi Danilo, falar e sei que eu tenho you've muito a always heard of aprender, então him, and we have a lot to é um learn. presente para mim estar aqui. So it is a Queria gift for me agradecer to be here. de coração a Thank GMB you Brasil from the por essa bottom of my heart, oportunidade. Carlos Games Cardama, Marketing parabéns pela Brazil, for having organização, me. Léo, Carlos parabéns Cardama, pela organização. congratulations on the organization Valdir, of this event. eu Well, sei que dear, quem está aqui assistindo não está aqui querendo ver I Luiz know that Felipe, está the querendo watchers ver Valdir, don't want to watch principalmente. me, they want to watch Então eu Valdir queria especially. começar So I would like passando to a start palavra off para você. by passing the Enfim, a mic gente teve over to you. recentemente a And we have inclusão das recently apostas had esportivas no the inclusion PPI, um, que é um gol de of placa sports seu. bets in the PPE, A which gente is acompanhou a o esforço que fantastic foi goal. feito Have monitored pela the sua whole equipe, effort that is being capitaneada made por by your você team, headed by no início de you fevereiro, quando você since assumiu essa February liderança, when para que isso fosse you possível. are ahead of the team and you took Queria over te pedir para leadership explicar um and you pouquinho want to o make que it que isso possible. So could you representa, kind of a explain what this inclusão represents? da loteria de I mean, valor the fixo no PPI, e inclusion quais serão os of próximos post passos lottery agora and what após are the essa next inclusão, steps por favor. after this inclusion? Boa Thank you. tarde, obrigado aí, Good Luiz, pelas afternoon. palavras. Thank you for your kind Agradecido. words. Queria parabenizar aí o pessoal do evento, a I'd like to Eliane, o Carlos congratulate Cardama. Eliane and Carlos Um excelente evento, é Cardama sempre bom participar de for the eventos como great esse, a evening. gente It's always aprende good bastante. to join E a gente events like tenta this. sempre dar clareza daquilo que a gente está And we always fazendo try no and trabalho de clarify segurança what we have been na área doing in the de ministry apostas in the area of games. bets and Enfim, eu lotteries. queria explicar para vocês um I'd like to pouco o explain to porquê, you primeiro, de ter ido para o why PPI, de ter escolhido do we esse have caminho de the concessão. PPE? Why Na are we verdade, following this path Luiz, of só construction? corrigindo um pouco, não foi meu Actually, papel Luis, tomar o just to papel do correct you a little professor. bit, É claro que eu it wasn't. participei, mas This a role equipe isn't just mine. Of course, that teve isso aí, mas I'm in the um game, trabalho sempre em but conjunto. it Os is a joint colegas work que trabalham actually comigo da with equipe my têm friends feito that work, um excelente trabalho, my coworkers. e merecem We've been doing this reconhecimento por tudo que for a while acontece now, and it's the merit, and they have the merit de also of sucesso everything that's going está on ali in terms of success for the area. quando They're the ones vem a ruína e quando vem a that are alegria, helping eles fazem me parte when we are both when we are desse happy and when we are sad. que aconteceu agora. Bom, as apostas esportivas, como vocês sabem, foram Sports aprovadas bets, as you know, were approved leia, né, se não estiver enganado. in the E como vocês viram, ela foi aprovada 13756 como bill, loteria e como and it serviço was passed público. as a lottery and E as a serviço public service. público, And vocês public sabem, para service, poder as passar you para a guys iniciativa know, privada, nós precisamos um, descentralizar esse serviço público. it Nós won't tentamos become. até passar It would be diretamente via companies won't be autorização, allowed to use it mas before they are tivemos authorized alguns obstáculos. to Seria use uma forma use mais public rápida, services. So there's a uma maneira faster way to do concorrência so, no which would bring futuro, a high precisa de broad concorrência, competition because the mas sector a lei needs estava competition. está, né? Não estava, ela But está um pouco the ruim law was or e is nos colocou alguns freios. Ela poorly começou a written, tratar so sobre penalidades we still have to e a include apresentação, penalties. quando nós consultamos a nossa Procuradora-Geral da Fazenda, And when we levantou spoke to essas our questões, federal principalmente as questões attorneyship, de they raised penalidades those e issues, de especially segurança regarding jurídica para o penalties, apostador que queira investir no país. legal security for the Fomos country. orientados que poderia seguir nesse caminho. And E a they única were told penalidade that que we were teríamos told that we could follow this condições path. de tratar com as empresas que vierem We would be contratá-los able to seria, deal para mim, a mais directly with severa, the companies. caçar a autorização. One of the penalties would Temos be uma to visão lift geral the para authorization, the most simplesmente severe one. orientar, multar, advertir as Um, empresas. but Sim, we could mas also isso aí guide the para um investimento companies alto
and maybe find the companies. But if a company invests a lot of do seu money empregado and ou is not extorquindo, careful and erra they e o governo brasileiro maybe they are not aware of the law and they commit a através mistake da and we have to lift regulamentação para que eles deveriam their pagar, their foram license, that would be entraram para bad concessão. for Por que investors. concessão? Primeiro, porque é serviço So público, precisava passar por we were GMB, told to go Programa for de concessions. And concessions Desestatização. because it E doesn't have segundo, to que go through the sana desensitization essa program, insegurança and que as that empresas teriam, porque remedies haverá um the contrato insecurities that de companies would concessão have. bem detalhado, onde as Because with a empresas very têm as detailed concession obrigações e os plan, deveres, e como companies have the governo realmente tem obligations obrigações, and deveres, duties, questões de just like the equilíbrio government. econômico-financeiro, que é muito It importante, brings um mercado economic and sensual, finance causa, balance. isso fica mais definido e This is fica mais more tranquilo well para as empresas defined, que and trabalham companies no Brasil. are Fora more os motivos da gente companies escolher o rely Brasil. more on the government to choose Para Brazil. fazer a concessão, nós For precisamos incluir concession, isso no we need to Programa Nacional include de that Desestatização e no in the PPI, National que é o conselho, Digitalization né, Program, CPPI, que é o Conselho de and now what we call the Projetos CPPI, e Parcerias the de Council of Projects and Investimento. Partnerships for Investments. Nós tivemos uma apresentação para todo o pessoal We did a do comitê, presentation o pessoal da nossa Secretaria Executiva, with the todos se board. aprovaram e incluíram essa Uh, they atividade all approved na CPPI. Foi the publicado na activities Resolução in 134, the mostrando investment o project que board. quais são o papel do Ministério como gestor, In terms of what is the coordenador, e o role BNDES with the como coordinator poderá and the gerir National Bank of esse processo Development de licitação. would Qual que é o manage ganho para nós, né? Vamos falar this para todos. O bid. ganho é que esse processo passa a ter uma The visibilidade point is maior that this para process is todo o now governo. Ele more passa a ser um visible projeto estratégico do for the governo. whole Ele government. vai ter uma It is a celeridade strategic maior process for para the ser government. tratado aqui dentro. Enquanto estava It's sendo going to be tratado treated, dentro it's going to be handled da faster. secretaria, da And SECAP, now that now that it is o sistema within do governo, the vocês sabem como é. uh, A gente tem que within ficar, the tem que office, mostrar para todo mundo, tem que dar we have to clareza, show transparência. everyone. A We have secretaria to realmente é bring pequena. clarity. Of Mas um course, we trabalho are a como esse small exige, office, ele but this não kind of é work simples, é um trabalho requires. complexo. Uma It isn't really concessão simple. das It's posses complex. públicas, ela envolve um sistema de alta It entails tecnologia. Precisam de estudos específicos a para high technology entender system. We need essa specific operação, studies para to fazer um understand this evaluation dessa operation, operação, para fazer uma to make an modelagem evaluation of this adequada operation, para essa for operação. for correctly Então, modeling a of the secretaria, operation. dentro And that, de so uma equipe this was all pequena, within porém muito a very small competente, team, very competent. passando para a PPI e nomeando o And BNDES, esse speaking projeto about começa a ter uma visibilidade maior, que vocês estão the vendo, investment chamando a atenção project do partnership governo que vai council, tratar isso, we um call the projeto attention of the estratégico em government, and now qualquer they esfera do treat it governo, as a seja strategic ele project estadual, project seja in ele any layer of the municipal, government, be federal, it state, onde precisar municipal, or de federal layer. ajuda, de entraves deste Whenever we processo, need vai ser executado help, com celeridade. people are going Então, to esse, handle para that mim, foi o melhor ganho quickly. So for que a me, gente that was teve, the que a best indústria vai ter, win we had, porque as best coisas vão gain we começar a had, andar mais rápido. because O Luiz we're going mandou to walk especificamente faster para o now. Luiz, está perguntando quais seriam os próximos passos. Specifically about what Veja, Luis is asking now, what are já the next está em steps? tramitação uma minuta de decreto, The minute que é o of the segundo decree is passo, already being processed. That would be the espelhando o second que step. a resolução foi That would publicada, mirror porque vocês viram with que the a resolution resolução that ela was published, aconselha ao presidente da República because the resolution a fazer essa advises alteração. the president Agora, of the o republic próximo to passo é change, to a make this publicação desse change. The next decreto, que nós step estamos is esperando the agora para o publication of the início de decree. julho, e iniciar já as This is going to be tratativas done com probably in o July, BNDES para a and contratação we're counting on the dos National Bank of técnicos, Development dos and assessores financeiros, the experts in the os topic, assessores the que financial ajudarão nessa advisors. operação. I mean, Com certeza terá the um ones that assessor are going to financeiro, help um assessor in this jurídico, operation, para fazer finance, os legal estudos que advisors. serão subsidiados por They're nós going e serão to study apresentados para o Ministério the para que o topic. Ministério Of course, aprove. it's going to be supported by us. Que a It's going to be experiência do sent to the pessoal ministry and it's going to be que está lá dentro, approved. isso vai ajudar bastante Everything we na have in aprovação desses there, I mean, estudos. everything is going to help Então, us Luiz, pass o this maior bill. ganho para a So gente, ou para a that's indústria, the greatest é a gain we celeridade mesmo have in desse the processo industry, e ele passar a ser the tratado como um speed of the processo process, and now it estratégico is para o governo, handled as a para strategic one, transparência e to segurança bring jurídica para todo mundo transparency and que legal quer operar no security país. Nós for precisamos, those that não want to somos operate in países the com country. indústria de
loteria we are está passando uma dificuldade, assim now como in a por moment causa where dessa pandemia, everyone né, infelizmente. is going through hard Mundo times because está of the passando, pandemic. nós tivemos uma The queda na whole world arrecadação is muito grande, em that torno there's a de drop quase 40%. in tax collection of about O nosso, 40%. nossa operação Our é muito operation forte no físico e muito pequena no is online. very Já na present apostas esportivas, a face to operação no face, online but very é weak maior in e a terms of gente precisa online incentivar bets. isso. Se nós já tivéssemos So we have com essa to foster operação that, regulada and dentro had do we país, had this regulated nossa receita não operation in teria the caído como country, caiu our income dessa wouldn't have forma dropped drasticamente com as essa much operação, porque a gente as it depende did muito do físico. because we highly depend on face-to-face 95% das operações de loteria é físico 95% of e the operations 5% of é lotteries online. is Então, a gente face-to-face, precisa, para um and 5% pós-pandemia, is como online o only. Cardama estava So, dizendo, as Kardama was saying, voltar a we movimentar a need to economia, nós precisamos we need trabalhar isso com to mais rapidez, in mais order for us celeridade, to e que traga para a economia foster the economy resultados again, this is ali this de we have to rentabilidade speed up this verdadeira, process, de jogo and responsável, que traga we have segurança para to go todo for mundo. responsible gaming, one that Isso brings respondendo a sua security primeira to pergunta. all of us. So that's the first question. Legal, Valdir. Thank you. Thank you, Valdir. Maravilha, Valdir. Obrigado. Wonderful, Valdir. Eu estendo também os elogios a toda a equipe, ao Itamar, I ao want to Danilo e todo mundo. congratulate Acho que the team, Tamara, segue a Anita. sua batuta, realmente o trabalho tem sido fantástico. You have been a great leader, and Aparece, todo mundo vê. we see clear Eu queria passar results agora uma pergunta para o André. under your leadership. André, Now I'd like to pass diante da the mic inclusão over to Andre. Given the das apostas inclusion no PPI, como é que isso of impacta os planos sports bets da bettor in the aqui para o Brasil? Investment Project Partnership Council, how does that impact the industry? So, mine are your words regarding the process. It is indeed a victory for us to manage to have this project assessed by experts who have a systematic approach to handle modeling and the kind of concession, the concession permits they need. For the group, that was very positive. We are relieved to know that considering that the interest of the government is to maximize value for the market, and we're going to address topics we know they are not perfect in the law that was passed by the government in 2018. So our perspective is optimistic regarding everything that is going on, and the direct impact in the whole thing is that we have started working in this pre-season. So we are at the edge, really, just as done with our activities. So it is a timely moment. You develop paramount issues for example, the stock market to be ready in the moment. We're the only operators, we're the only onshore operators in Brazil now, and when we have this platform for bets and horse rides, we're going to expand our operations in Brazil by leveraging our local team. We have a history of rides, and we have some experience not only of rights, but we've been doing this for a while now. Basically, that's it. It's an optimistic perspective. We're highly committed, and you guys know that there's been a change in the brand, in the platform. We are now in terms of the group, and we're going to be working hard in the next few months. And as I said, we're going to be at the edge of the market when the moment comes. So, as I've said, everyone that I've heard from Valdir, and I'm going to concentrate questions a lot on you. Se eu puder, claro, Okay? Well, if I can answer those, that would be a pleasure. We spoke about the Invest Project Partnership Council, and
the Qual o bets paralelo aspect que is você now pode is going fazer to be considered entre esse novo by processo the agora council. das What apostas kind of esportivas e o comparison can you processo que make aconteceu com a with Lotex? sports bets and the process that happened with low Então, tax? Luiz, o processo da Lotex So, Luis, serviu the low para tax nós dois, project para a equipe toda, was mostrar important como for us, ambos for the whole aprendizados team in the já ministry, as a vivemos. learning Nós tivemos curve, ali a very detalhes important específicos learning de curve. como, There pela were primeira specific vez, o details. governo It was the first time the deixou de government uma licitação, uma joined concessão and de um made serviço a público de bid, a loteria concession para a of iniciativa a privada. Nós lottery estávamos public service diante to the de um public to the monopólio private de initiative. loterias pelo We were Estado in the por mais de monopoly 55 anos. Então, of over o 50, governo over entrou 55 years in the lotteries. com So várias frentes para que with esse there mercado were many fosse front lines um to open the processo de market, ampla concorrência. Então, and o it processo was da a Lotex process of ele broad teve competition mesmo because of all tax. It pouco had do the same caminho que está tendo a próxima iniciativa. path sort of Foi um pouco mais demorado, of porque these nós sports também bets, but iniciamos it com o was a little próprio more governo, elaborate because we did abria that essa within the empresa, government, vendia parte and da empresa ou não they vendia, would open punha no companies still GMB, part of não the punha no company. GMB, ia para a época no Would SBT, that be depois included ia in the project or not? There were many questions. quando foi para So o BNDES when fazer that was essa taken to operação, the nós National Bank of tivemos Development uma surpresa for muito grande analysis, pelo excelente we trabalho were very surprised que foi conduzido um, pelas because contribuições they did a dos great job. assessores que apresentaram os Uh, estudos, the eles apresentaram advisors propostas provided consistentes us de with qual seria a melhor forma o consistent governo proposals in tomar terms a of what would decisão be the naquele best momento, way, quais seriam os what would be the ganhos, best path for as decision making, vantagens e the desvantagens gains, do governo advantages, tomar aquela disadvantages. decisão, se participaria, se não participaria, If se we passaria o make this serviço decision, what kind público of particular ou participation não. would we Nós have? aprendemos com So isso e esperamos we learned que from that, and we no expect processo das apostas that esportivas, within the dessa process modalidade de of loteria sports esportiva, bets seja nos apresentado and sports estudos lottery, também we are going to be contundentes presented with que nos studies convençam de tomar a that decisão correta. convince É us muito to difícil você make tomar the a right decisão correta, decision. mas It's nós very precisamos hard to tomar make essa the right decisão. decision, but we E need nos to do estudos that. vão dar essa And transparência, our studies need esse to have this conforto para que transparency, o governo tome a decisão correta. this convenience for the Paralelo, eu government to faço make the best é decision. que That's the nós comparison sim I make. tomamos a decisão We correta do think com a that we have made Lotex, the best decision with tanto low que tax, conseguimos abrir o so much mercado, so conseguimos that we were able to atrair open para the o nosso país market duas and grandes attract multinacionais two big consorciadas, multinational já companies to our estão aqui country em that contato are conosco associated, that frequentemente, got together aprovando o and they got plano, in touch em with us fase de assinatura de frequently. contrato. We sign contracts, we Esse make nível de plans, empresa and this nós precisamos level of tratar com base company das is that apostas what we need esportivas. to bring to Então, o the paralelo que eu country faço é in esse. terms of Foi um sports bom trabalho betting. feito por lá. Espero que So it was a great apostas work that we venham did there, nessa and mesma hopefully forma através um, da Lotex. in the future, sports bets are Maravilha. going to have the same Maravilha. shape as Vamos low tax. falar um pouquinho agora com o Leonardo Batista sobre meios de pagamento. So let's talk with Leonardo Bom, Batista Leonardo, vocês on estão payment com methods. 98 sites, You guys have mais de 100 98 mil websites, usuários, over 100,000 um users, volume grande aí de a transações. high volume Como é of que vocês transactions. fazem para How evitar do you lavagem de dinheiro? guys how do you guys avoid money Bom, laundering? Maia, antes de mais nada, eu queria Well, Mr. agradecer Maya, a before equipe da anything, I'd like GMB e da to thank Clarion. É um the prazer GMB estar and aqui com Clarion todos team. It is vocês, a pleasure to be entre here with amigos. all of you, among Na friends. realidade, a Pay for Fun ela So segue actually, Pay a for ferro a Fun fogo todas as follows normas do Banco Central, to the T, né? all Então, of nós the estamos norms of the registrados central bank, of the como standards of um the central arranjo de bank. pagamento e uma We are instituição registered with financeira dentro do a Banco payment Central. arrangement and a E aí, a finance nossa institution seguimos a within the central cartilha do bank, Banco Central. and we follow Felizmente, dentro the da Pay for Fun, bank central bank dos books. sócios, We follow this. Marlon, Right. ele vem da One of área our partners de bancos de comes from auditoria, the banking então area and ele tem auditing muito area, claro os so it is processos very todos que clear nós for devemos him seguir kind of com process we relação should a follow KYC, ou regarding seja, o onboarding do cliente na nossa the carteira, client onboard to our e wallet, to our portfolio, justamente como montar aquele and processo how para fazer to com que a gente set up the evite a lavagem process de dinheiro. O processo de onboard do to avoid cliente, money ele é laundering. feito desde o The momento onboarding que ele process is made
it's a faz o primeiro moment cadastro, primeira tela de cadastro na Pay for Fun, onde ele first coloca red nome, data stream de of paper nascimento e fund, they CPF. write A name, gente date já of tem um birth, robô, and já cruza essa informação, taxpayer, já local valida se não process tem uma tentativa information, aí de fraude validates ou algum tipo or de an attempted fraud or maldade of por parte desse usuário, wrongdoing or e a gente já faz uma primeira validação e um can primeiro bloqueio be aí. over a first Aí, a application or partir desse momento, blockage at nós that começamos moment. a fazer uma After série de that, validação, start a number of validações com validation órgãos que with passam para a gente government documentos. bodies A that gente send valida o this document, documento do cliente. A validate gente the valida client's todos document, os steps, we passo a validate passo, do que o all cliente vai fazendo dentro do nosso ambiente. A the gente client is valida que doing, o cliente é ele the client is mesmo. A doing gente tem within certeza que the ele é mesmo. platform. Pede todos Sure, os the client documentos para is the ele, client. selfie com Indeed, we documento. request Então a gente tem também a prova de vida. document Ou itself seja, o with the sistema está tudo document. muito We bem have montado, the system is inclusive com well limites por built, método de including with pagamento, limit by transferência method of bancária com payment, conta payment somente do bank próprio titular transfer da conta da Pay only for Fun. from the holder Todos os steps estão muito bem of the paper montados account can para que a transfer gente the não money. tenha So nenhum the whole steps problema are com very well relação a toda designed essa questão de in order to fraude avoid problem financeira e lavagem de regarding dinheiro, financial que é o ponto mais fraud importante para um and método de money pagamento laundering. estar So it's trabalhando very important aqui dentro. for the payment methods to work Perfeito. in this Maravilha. sense. Perfect. Ah, Great. como é que você vê a indústria em relação a isso? Os sites que What's your contratam opinion on the vocês, industry é uma regarding coisa que that? eles The exigem? Vocês websites that hire cobram esse you, tipo is de that cuidado? anything that they ask you? Sempre, a todo They, momento. Na realidade, eu acho que what kind a segunda of pergunta, attention? a primeira pergunta sempre é, obviamente, o comercial. Então, como vai ser The first question feita a is always about negociação, business. mas How logo na are we going to sequência, como vocês negotiate? lidam com os But after documentos that, e como how to vocês handle lidam com a documents, questão justamente how de to fraude, handle porque nós sabemos, fraud, e aí because entra we nosso know, passado, and nós sabemos que o usuário, de maneira geral, nessa área, ele é um in general, usuário this que area is, muitas vezes tenta fraudar o they sistema are e tenta users that fazer try algo to errado. curb Então, the os system próprios and operadores well, já entram, já operators themselves questionam, falam como é operar no Brasil, quais as dores question que tem no that, Brasil, how e they nós should operate também, in Brazil, nesse what kind of sentido, things are a there Pay in também Brazil, and we have auxilia os been operadores dealing, de fora a we quais os want to help procedimentos que deveriam ser foreign seguidos. operators, Vou te dar um what kind of exemplo. procedures Dentro da followed. nossa API de integração, nós temos So uma example flag given, que é in our justamente integration, o we have a CPF do flag usuário, ou seja, exactly se for o the user's operador faz a lição de taxpayer ID. casa corretamente, ele So faz o if the KYC, operator o come in onboard do from cliente de home maneira correta and e tem esse if the CPF client do is lado correctly dele, onboarded, ele passa taxpayer isso no ID, momento do depósito para a gente e a gente it's faz um okay. cross. Ou seja, They só send vai us my aceitar daquele deposit CPF o and depósito process dentro da Pay for information. Fun. So Então, we will not accept isso the é feito a taxpayer ID, quatro mãos e eu vejo por taxpayer parte ID dos unless it operadores matches que eles what I have estão to pay for. extremamente So interessados de fazer tudo da if maneira we're highly super interested correta. in investing Maravilha. in Legal. an extremely Vamos passar a palavra correct agora um pouco para o Danilo. strategy. Danilo, tudo bem? So Danilo, I'd like to give Danilo, the floor você to tem you. bastante experiência aí You have como apostador a lot profissional, of né? experience as a professional E bettor. conhece vários mercados. You know, you São are mercados que acquainted with passaram many por esse different processo markets. de What kind of regulamentação, markets have gone na through this perspectiva de um regulation? apostador profissional. O que você vê que Um, contribui think, para a manutenção do mercado how ilegal do you após a how do you regulamentação? see the maintenance of the legal Sob o markets ponto de vista after do regulation apostador, from the após a bet standpoint regulamentação, o que faz after com que o regulation? apostador, What's depois que o going to mercado está convince regulado, ele that procure after um the site regulated, what offshore em vez de jogar no to look site for an que está offshore legalizado? website instead of a legalized Isso está one? ligado diretamente com a I qualidade think do this is directly regulation linked to que é the quality feito of the em cada um dos regulation lugares. that Se is você made. parar para ver, o Carlos Cardama falou que a Carlos ilegalidade acaba Cardano com o said início that da legalidade. E illegality é justamente isso, starts in the só que tem que beginning ser of uma legality. legalidade de But this is qualidade, que got é o to be famoso quality ganha-ganha. Quando legality, você just tem the um famous, regulation the so-called e win-win. dentro desse regulation, When there's a desde o regulation, lado do within this operador regulation, até os from métodos the de operator pagamento, side up as until the próprias books, methods, toda a indústria em si está ganhando the de alguma books, the forma, whole tudo está bem industry ajustado, o wins somehow. apostador vai ter Everything's uma well qualidade para adjusted. procurar. The Uma bet book is que going ofereça preços to have quality razoavelmente for a bons
ele vai ter uma for carteira reasonable virtual que não vai prices, precisar dar uma facada wallet. nele na hora dele fazer um saque, porque o That's regulation é bom também not para a going to carteira. require them Então, a to. carteira tem It's como te dar uma not going to gordura stab maior. them. Esse apostador vai ter uma indústria This que bet abraça ele. is going to have an Quando industry that acontece isso, embraces o apostador não him tem por or que her. jogar When numa that banca que happens, não there's tem no reason licença, why. uma banca física, There's no reason why utilizar uma to VPN para use apostar an no outro unlicensed país. Você pegar alguns exemplos, eu vou market. só citar dois exemplos There are some rapidinho aqui. examples. Você pegar o Just a few exemplo de examples. Portugal. Recentemente, Few Portugal examples. passou aí, Portugal. Recently, quem acompanha Portugal. sabe que Portugal tinha um tipo de regulation, passaram You guys are praticamente por um watching. blackout. Had a Hoje eles têm structure uma regulamentação uh, super restrita, poucos sites podem uh, trabalhar por lá. uh, O que você tem? Você blackout. Now they tem have uma strict grande massa regulation. de There's portugueses a high number precisando of dar um people who contorno need nisso, e na cabeça deles, to para curb eles, that, isso and é their motivo para eles mind, usarem uma VPN, utilizarem alguma that's why they saída use para não and apostarem or dentro de Portugal. O que an ocorre com exit, isso? so they don't O bet in book, o Portuguese governo, o event. apostador, So the book is ele closed. alimenta The essa government ilegalidade, does. ele corre riscos, The bet enfim. does. E So você pega there are risks cenários, to Luiz, taking por bet, exemplo, and da there are Inglaterra. A scenarios, Inglaterra tem um for regulation instance, hoje In bom para England, todo mundo. Você tem banks regulation is que good for podem everyone. It's recolher, good for podem pagar os seus books. impostos de forma They can clara. pay their Você tem um bets apostador que é clearly. praticamente isento lá There's a dentro, bet that is nearly mesmo que não exempted. fosse isento, pelo menos Or ele even if you teria weren't uma exempted, fatia menor do que um outro he apostador has a numa smaller regulation regular. share Então, enfim, o que combate a compared to a better ilegalidade regulation. é So como é when you feita essa fight regulamentação. illegality, how Se o Brasil, na it minha opinião, se o means Brasil conseguir how this regulation is fechar as done. contas, colocar para If Brazil is funcionar e able todos ganhem to dinheiro com isso, do the inclusive o math governo, and have eu não everyone tenho dúvida win, de que o nível de I am ilegalidade cai sure muito. that Porque se a gente much não conseguir the atingir level of isso, illegality is going to vai drop. precisar, com If certeza, de muito we, mais in order energia for para us se to reach combater that, we need essa fatia synergy ilegal do mercado. to Os, keep os this próprios exemplos legal falam isso. share out of the Para market. finalizar, você tem, por exemplo, And to eu faço parte da conclude, there's ABAES. an example, A ABAES part of ABAS, ela está which estendendo as is, mãos para poder ajudar I nesse mean, processo we are regulamentatório. opening Porque, our assim, arms to não é help the possível todos os regulation process. apostadores, né? Nós temos We're aí not, alguns anos we de aren't estrada, seeing muitos de nós já that. trabalhamos We com have a operadores, com background, afiliados, we com work as carteiras, creators, enfim, affiliates nós with estamos estendendo as portfolios, mãos and we are para expanding, we poder are opening our ser hands ouvidos e ajudar nesse so processo we can be justamente heard para ajudar and a help in this combater o mercado ilegal. process in order to fight the illegal market. E Danilo, qual que é o And perfil desse Danilo, apostador que busca what is esse the bad bypass? Assim, profile você of está the falando que é one um who's looking apostador for the profissional, bypass? que é Speaking about the que tem um professional nível de bet sofisticação maior, that has ou o a higher level apostador of recreativo que sophistication, também, quando ele or percebe the que ele sofre recreational um one ônus that maior, ou que ele knows tem that uma he's going to odd have a higher muito maior no burden mercado local, ele também faz in the local market, essa and he VPN also ou ele goes for busca também he also esse looks for operador VPN, internacional? and he looks for this. He resorts to this Isso é um international funil. Na operator. realidade, muitos So that is a apostadores entram funnel. nas apostas como Actually, entretenimento. many Eles não estão nem bets aí para o preço que é are here praticado, for para a entertainment. tela de They don't care aposta que about eles usam. price Muitos deles or the kind of querem ver um bets they template use. fácil de trabalhar. They want to see an easy E um template to work. grande nível de influenciadores But a digitais high nessa área, e eu me level of coloco no meio, visual bets in vai this area, and I'm explorando one of a them. casca de When qualidade dentro there's dessa a cena skin de of aposta. quality Então, within this é fato que você bet vai ter scenario. apostadores que não vão So, se of importar, course, there's você going to vai be ter, bets that mas uma don't grande care, massa of course, but passa de ser um apostador de entretenimento a e great passa a deal of querer them ganhar dinheiro are de in verdade com as apostas no longo prazo, bets. trabalhando de forma They want to profissional, have long-term inclusive bets. entrando They na go for cena professional and em outros join the nichos do scene mercado. A in gente está cheio de other apostadores uh, que hoje other trabalham the dentro de niches of operadoras, mercado de afiliado, bets with carteiras de pagamento. creators. Então, eu tenho There are certeza que payment isso também offers, atinge payment offers. Also a reaches gente fala do newborn, o cara que that nasceu agora stage para as apostas. the Ele vai newborn, the guy saber that's just uma hora ou born outra to bet. que ele precisa de um So preço bom eventually e o he's going regulation to tem que estar do lado get to dele know para que ele possa, how para to que put tudo the isso better seja regulation atraente no to be on final. his side, so he knows how things work at the end of the day. Vou pegar esse gancho então, voltar lá para o Okay. Valdir, já que a gente está falando de So regulação. I want to go back to Valdir. Falar um pouquinho, Maurício, falou da questão do BNDES contratar as And speaking consultorias. about the bank of BNDES, the Brazilian Bank of Infelizmente, Development, aqui no Brasil, a gente tem unfortunately in poucos Brazil, especialistas we don't have many nessa matéria. specialists Você in acha this que o matter. BNDES deve abrir essa I think concorrência the para BNDES should open this consultorias competition internacionais especializadas em for game? international companies that are specialized in gaming.
I'm sorry, my mic was muted. The National Bank of Development has a form of hiring. So there's internal governance, and I cannot say how this is going to be done internally. But on the regulation side, we're going to explain to them that within our country, we don't have much knowledge about that. And when that is the case, we use the public service of the federal level. When this quality, this expertise doesn't exist in our country, we have to resort to overseas. So it is very fair, it is only fair that we turn to um, foreign specialists in the gaming area. E você falou também na questão de mudar a lei. And Necessidade you spoke about changing the law. We need to change the law. What kind of points, what are the key points in changing the law? That's a good question. One thing that we've had, and I want to bring to your attention, we have received many contributions, a lot of contributions from the market. Some of them were repetitive, others were very high quality, and we reached the conclusion that really the law does need to be amended. At least we have identified 3 points that need to be changed. Well, we haven't started it yet because we are awaiting a specialist, the legal advisor, and he's gonna be able to advise us in terms of alternatives. The 3 points we identified were the form of contracting is different from the whole world. What was approved in the law, and also the tax over the volume collected is different from the world as well. Then the penalties, as I said at the beginning, there's no provision for penalties in the law. As Anilo said, well, we need to have a solid law. So one of the ways to bring solidness to the law is through penalties. There aren't any penalties. We were still going to be illegal. So these are the key points. And another one, let me try to remember that. What that would be for the companies, foreign companies. We want foreign offices to offer services to an authorized company in Brazil. This wasn't provided for in the law either. I think those are the points. There are others, but I can't remember right now. The most important ones would be taxation and penalties. These are the ones that need to be changed, in our opinion. Oh, great, thank you, Valdir. Back to André. Bom, acho que em breve a gente vai ter aí as licenças. A Betson está muito bem posicionada. Primeira, Betson is very well positioned, aqui no Brasil. operating in Brazil. You guys operate horse. Qual o principal desafio vocês acham que What is the main challenge that you guys think you have the moment you have your sports bet license? I believe the main challenge after obtaining the license is for us to understand new audience that we're going to approach via our value proposal. Our market actually specialist bet market, hardcore player, and we're going to have an expansion of this market after
this activity is legal and regulated in Brazil. You're going to expose your brand in many campaigns via licensed companies in Brazil that are going to capture the attention, consideration, and conversion of Brazilians that don't necessarily have had contact with pets. They have to understand the necessity of these Brazilians to be new to pet activities, who have to speak their language, their first necessities, who have to feel their pain in terms of interaction, understanding the product, platforms, of liability. So a relationship that starts at the moment. I mean, no operator really knows what kind of operation that is. It's going to be a new activity. That is the greatest challenge we are going to face as an industry. How, how the people that represent this universe of Brazilians that are going to be new bets, how they're going to be treated. Each country has their own details, their own constraints. It's very hard to have a one-size-fits-all formula for the market. There's a learning curve. If you learn faster, if you are faster, of course, eventually you're going to be more successful. That's the path, in my opinion. Leonardo, And Leonardo, para a indústria de pagamentos, como é que vai for the ser payment depois industry, que as licenças estiverem disponíveis? how are things going to happen after the licenses are open here in Brazil? Eu penso de uma maneira muito parecida Well, com a do André. Eu acho I, que o I kind of impacto second what André vai says. ser I think the principalmente naqueles impact is going to be usuários que on eles the vão começar a ter users contato that com are going algo to que start having muitos contact já with ouviram the falar, platform. Many of them have heard pela of falta it. de uma regulamentação clara, For lack of a clear eles regulation, não se envolvem ou they acabam tendo are até not getting receio involved, de se envolver, or they're even e eles vão afraid of acabar getting entrando nesse involved, meio, entrando nesse and they will mundo. not entering this world. Vai ter um boom. There's going to be a Não, tenho boom. certeza, o Brasil é uma I think, well, meca, I'm sure né? Então Brazil vai is ter um a boom com relação mecca. a There's going to be a valores. boom Todos regarding nós que estamos values. trabalhando nesse All of meio já us há muitos anos working in this environment for sabemos many, que many isso é years, exponencial, ou we seja, know this is going que to hoje be se exponential. movimenta teoricamente So com a regulamentação vai ser transactions we have altíssimo. today, after the regulation, Dentro, obviamente, isso impacta exponential diretamente o growth. trabalho da It's carteira directly ou do impact método de pagamento, the portfolio, the porque vai wallet ter esse payment boom pra method, gente também. A because this gente is going to vai estar this is preparado going to para be a isso, boom for us. espera Well, por we're isso. ready for that. We are E um dos pontos principais da ready. Pay for And Fun one of the hoje main points é um for deles fun é pegar o today usuário pela mão. is a O que topic a that gente is foca we have to muito grab the hoje user by the é hand. tratar o We melhor user focus on experience, that, é dar a the melhor best experiência de usuário experience we can offer, possível e pegar ele pela mão com relação ao nosso and atendimento grab the também. user by Então, the ter hand gente for our preparada services as well. 24/7, People responder todas have as got to be ready questões desse 24/7, novo answer cliente, novo questions of usuário this da new carteira, client, new user of e torcer para isso wallet, acontecer and o quanto we gotta antes pray. possível, é o que todo mundo quer. We gotta pray that happens Legal. as soon as E, Danilo, possible. você que And conhece well, muito Danilo, bem também essa indústria, you know quais this são industry as very well. oportunidades com esse mercado What kind regulado? of opportunities are Existem várias there with the atividades que regulated market? orbitam There are many activities a that indústria das apostas esportivas. Eu queria coexist que você explicasse um with pouquinho sports essas bets. So atividades I'd que like for you to orbitam explain the equipamentos, activities afiliados, that surround, like influencers, affiliate o que vai companies. surgir What's going to come de up? negócio, de oportunidade de negócio What kind of business are esse going to mercado sendo appear regulado aqui no Brasil? once the industry is regulated? Eu costumo brincar que quando o apostador entra nesse I mundo, usually ele acha say que é só that apostar, né? when E conforme when você the vai user enters entrando e this vai world, they descobrindo think as it's coisas, only isso vai about betting, ficando and then completamente louco. you A primeira vez see que eu fui na that Ásia, you eu are entendi, né? absolutely Maior febre de crazy. The apostas first no time I mundo. went to London, Puxa, não é possível. Eu the não world's tinha ideia do quanto que tem aqui biggest dentro. Então, sport você bet pode pegar there esse in the modelo de world. lá e That's replicar para o crazy. Brasil e colocar um This can pouquinho be mais ainda, porque replicated in ainda, the além disso, country, tem a and even criatividade do more, brasileiro because there's para the gerar creativity serviço, of né? Isso é Brazilians to impressionante. generate Então, por services. exemplo, That's um impressive. setor que vai crescer muito é o So setor da when you
industry that is para going to isso. grow a lot Parece is que não, mas eu education. mesmo tenho um That treinamento it já doesn't nessa look like área, so, já but formei it mais is. de 2 I mil am trained alunos in this e eu não area. tenho dúvida I've de que trained você vai over ter 2,000 vários students. tipos de They treinamento are para going tirar to o be cara trained de for um YouTube, the training ensinar sessions para ele to uma for you to metodologia do teach que é the ser um apostador, methodology tirar of aquele what viés it do is to jogo, be do a gambling, né? wager. O que não tem Take out this absolutamente gambling a ver side. com um Has apostador que nothing quer to do viver disso, ou with pelo a menos quer ter uma wager that renda, wants enfim, to live quer off ter of um it, or part-time aí you no want to have curto an prazo. Então, income or o que eu part-time penso muito no pleasure. treinamento, isso já So existe hoje I e really vai ser consider aumentado por training certeza. sessions. This Você does tem serviços de exist and it's going to consultoria, increase. você tem hoje uma There's also série de a grupos de Telegram e consultancy, a number WhatsApp bombando, of do tipo, o Telegram and cara WhatsApp groups analisa a that are rodada no booming, final de semana e ele that dá uma analyzes dica, the last uma weekend's dica de round, aposta, and they né? give Ele tip, ser um the best tipster. tip, Então isso vai ser the tips. He's a tipster. absolutamente So it's bombástico, going não to tem a be menor dúvida. absolutely Você tem já hoje portais de boom. aposta esportiva gerando There are conteúdo sports em bets portals newsletters, that em are very fóruns. relevant Você tem uma in interação muito forum grande de torneios entre websites, os apostadores. Você interaction tem um of mercado de all afiliados que, na minha opinião, o Brasil competitions ainda não aprendeu a across explorar profissionalmente. wagers. Tem There's muito a a market crescer, of muito a affiliated aprender, muito a expandir. E é um so mercado far. We have a lot rentável para os of dois games. lados, é uma It's a relação profitable de ganha-ganha muito market grande esse mercado for entre o both sides. It is operador, a o win-win apostador, o relationship for the afiliado. market, Você tem a parte de influenciar, né? for the Hoje, operator, mais de 300 mil and the seguidores, então você affiliate. consegue There are rentabilizar dentro de um canal de there are many YouTube, thousands você of consegue followers, colocar so um IGTV, você tem um, uma you Twitch can monetize a bombando nos YouTube streamers. channel. There's Então, cara, é IGTV. There's muita coisa que vai huge acontecer streamers. aqui. Many Eu estou de things are acordo gonna com o Léo, com o happen André. here. Vai acontecer. Um, Eu costumo falar que nós já vivemos o I usually say pré-boom I've das spoken to apostas André. We had esportivas a pre-boom of já sports estamos bets. perto de explodir. We E are a gente ainda we vai are ter esse boom no momento near da explosion. estar There's going to pronto be a para quando second começar a moment passar na mídia de forma aberta, that de is uma maneira mais when media segura. openly Ninguém segura o covers Brasil. that, Concordo com o and Léo, then que é uma meca, sem dúvida. Brazil is going to Maravilha. skyrocket Espero que. in this Valdir, area. aí é a pergunta, né? E quando que isso vai So, acontecer, Valdir? Qual que é a now the expectativa de question: prazo? when is this going to Para happen in regulamentar terms e já ter of deadline? manifestações? When are you guys going to regulate that? Queria ter essa resposta na ponta da I língua wish I para had vocês, this answer on the tip of my mas tongue for you guys, a única but coisa que eu posso dizer é que the only thing vamos I could trabalhar say is muito, that com we're going to muita work forte para hard conseguir isso o mais breve possível. so that happens as soon as A possible. expectativa ao colocar na PPI para que isso One of the tenha celeridade, para que expectations isso aconteça that muito rápido. this should be done Eu queria só fast. explicar para vocês, deixar claro I'd like duas to coisas explain aí to em you and make paralelo. clear BNDES, make two inclusão things clear. na CPPI The National Development Bank, dessa atividade, while including this significa que o activity, BNDES ele vai it means that conduzir o the National processo Bank de is going to conduct the licitação. process of O processo bidding. de regulamentação, esse The continua no regulation Ministério. O process is Ministério tem que still in trabalhar the ministry. paralelo The a isso. ministry has to work Para que together o BNDES at the same tenha time, simultaneously, o valuation dessa for the operação, National ele vai Bank of cobrar do Development to Ministério evaluate já this regulado. operation. Eu preciso They're going to saber ask se the você está ministry, have you regulado, already essa operação regulated custa that? X. If it's E not se você regular regulated, da forma certa, ele the custa operation Y. costs Então, nós this estamos much. trabalhando muito If forte it's strictly agora, as regulated, coisas it estão andando costs assim that a todo much. vapor, para que So essa regulação we are saia o working mais rápido possível do BNDES hard e and dar o go fast da operação. to have Tá, a regulation em as soon as paralelo, os possible and dois. send that to the O projeto que eu National falei Bank no of começo, Development. que We're vai working together definir simultaneously. para startar a We want to operação de publish licitação the de decree estudos so we pelo can start BNDES, off mas a the operation of regulamentação studies made dentro by do the National Bank of BNDES, que Development. é esse que nós precisamos fazer ele forte, consertar But essas it's got to be a situações de solid lei, degree, one that de fixes the problems of the law, tributação, que eu acabei de of falar, de taxation, payout, as que o I've André said. disse, que o payout também está ruim, como loteria, como uma forma So de it was payout created as a fixo. A lottery gente vê que no mundo of afora não existe fixed essa bets. situação, então corrigir It essa doesn't exist anywhere incongruência, else in the essa world. situação. E o So we have decreto to tem que correct sair that paralelo in the law. And à we have to licitação que o BNDES vai fazer. do Mas o simultaneous work prazo, with infelizmente, eu não tenho como the bank. mensurar para vocês, But mas espero don't que think I até o can final do ano a gente tenha said pelo menos I can tell a you regulamentação, I can até give you porque any regulamenta a deadlines. atividade, para que em Um, seguida saiam as licenças. we have to Então, regulate the para que isso activities. aconteça. Até porque Hopefully, by the end a of the PPI vai year, we're going cobrar, to o have governo vai cobrar, porque envolve um projeto estratégico, uh, é muita gente aqui a deadline. precisa The government is going to resolver. ask us for a strategic positioning in this regard. So that's it. Maravilha. Great. André, Andre? para você aqui,
back to you here. Na sua opinião, o que seria a In your regulamentação? opinion, what would the ideal regulation be? The ideal world is if we had a regulation that is very clear, law-based. Legal security is key. Established laws, rules allow us for healthy competition in the Brazilian market, and one that would allow us to compete with formality, um, with other competitors, with our internet competitors, basically. That's the points that the law would have to comply with. I don't want to go into much detail, into many details here, but the regulation should also penalize infractions, and it should be very careful regarding exceptions with compulsive gaming, for instance. So it's very important for the image of our industry, um, that the government is careful enough to make clear what it expects from operators regarding pathological gambling. Absolutely intelligent regarding pathologic gambling, but the government has its obligation as a society representative to handle this issue as strict as they can, because from the individual perspective, that issue is notably hinder the whole process of market expansion. André, eu acho legal All você right, ter falado isso, Andrea, nice of porque you também to touch tem base muitos that, que because falam one que thing that I always o que say der is é that César, né? Não basta ser uh, honesta, tem que parecer honesta. we don't have to. A indústria do We are like jogo, a gente tem Caesar. que vencer We don't have to look preconceitos, honest. então We a have gente to tem que be ser honest. mais So preocupado do que qualquer um com a we have to be questão more worried than others imagem, da percepção in que terms of the a sociedade vai image, ter da nossa atividade. Então, or the perception that ser the society will have of responsável other é activities. muito Responsible importante. Acho que gaming a prevenção is lá very brasileira, que você important. começou com o Leonardo, é importante. The technology A issue importância, uma coisa que is eu tenho important. conversado com So alguns operadores e acho que é uma I've coisa been importante a gente speaking to começar some a conversar operators, publicamente, é uma questão da and speaking regulamentação que vai publicly, vir da SECAP, not que é only uma in terms of autorregulamentação, regulation, but to have que pode ser a até mais rigorosa, mas que a self-regulation indústria that se can be reúna even para ter tougher, autorregulamentação but we want de to forma que have mostrar um compromisso self-regulation social that's going to em show a boas social práticas. commitment in best practices. Já que você trouxe a questão do jogo And since you apostar, eu queria brought fazer uma this pergunta issue, para o Danilo, I'd like to ask Danilo que é Danilo como apostador a profissional. question, Eu because as queria a que ele professional explicasse a wager, diferença entre o I want him to apostador explain the profissional difference between the professional e wager o jogador compulsivo, and the e a diferença compulsive do apostador profissional player, e the o difference between the investidor professional profissional, o wager trader and de the ações professional profissional. investor, a trader, Tá? Porque professional muito, trader. para quem não conhece esse Because mundo, é muito fácil if you don't confundir know this world, o it's very easy apostador to profissional com o compulsivo, professional player and the pelo volume compulsive de one, transações. Eu queria que você given the explicasse essa diferença, por the favor. volume of transactions. Could you kindly explain this Claro, difference? pô, muito bom. All right, Existem algumas diferenças there are básicas some aí de um cara que basic aposta de differences forma between a guy compulsiva e de um cara que aposta that's para gerar compulsively and renda, ou one e que that essa renda bets seja to tanto para ele be viver it disso, ou para que ele compre for um, him to live passe off of o it final do ano em algum lugar, enfim, que or ele gere dinheiro para alguma for coisa. him to Quem aposta travel compulsivamente só está for olhando para o Christmas or curto prazo. É o tipo de cara que não so. tem uma gestão de There's banco. one Esse é o guy primeiro that ponto. has Esse, a bank essa management. pessoa, And ela não tem noção do que é um dinheiro para se there's no apostar. idea of O what apostador money profissional, ele is. tem uma The quantidade de professional dinheiro que ele chama wager de has a banca, ele number of divide essa money that sua he involves banca in em bank. pedaços He ou splits his bank unidades, into ele pieces or quer que essas units. unidades gerem para ele And um retorno no longo prazo, seja um mês, 2 meses, um ano. have Isso é um apostador esportivo profissional. long-term Quando eu me programo, o meu return. 2020, eu vou Professional olhar o
eu lucro no final da temporada. É lá que eu I, vou me I, I, preocupar. I Todos analyze my, podem my, fazer um my depósito profit atrás at do the outro, end então of the isso é month, a make one diferença deposit after the other. básica de um That's compulsivo. the Um cara que é basic difference compulsivo, of a ele não vê profile. o viés de The compulsive investimento. player Basicamente, ele doesn't vive a see emoção do that jogo. Ele quer as depositar, investment. torcer, He wants to resgatar o deposit, dinheiro, muitas vezes look gastar for no fim de that, semana, etc. and they want to Então, spend o money on the compulsivo, ele weekend. tem um viés So the muito claro. compulsive one Ele não has se a very importa lá na short frente. Ele quer o term agora. look. Por isso que ele quer He recuperar wants as it to be perdas done do final de right away. semana, né? Enquanto um So he wants profissional, to cover se eu tiver uma semana ruim, his eu não estou me weekend importando. Eu vou olhar lá no final do ano e ver os expenses. números. E como The é other one diferente looks um for apostador, como você end of the perguntou, do year. esportivo profissional, de um So as you investidor said, médio? É uma what is the diferença difference between básica. a O professional apostador and esportivo aposta contra there's a alguém basic ou difference alguma between coisa, a que sports seria bet, ou um produto, né, something or someone, uma casa de a aposta, book, ou or um intercâmbio, né, uma exchange, e um interchange and investidor ele exchange, investe em algo que and vai, an sei lá, investor that vai invests in subir ou something vai that descer, mas ele não está tirando go dinheiro up ou or down, competindo but it's com not alguém. taking Ele está money simplesmente out, investindo o dinheiro dele. it's just Porém, investing a his money. noção de investimento, But the tirando essa diferença notion, the básica, idea é of igual, investment tanto de um apostador is profissional equal, quanto de um cara, both um from day a trader, por professional, exemplo. Por a quê? Porque wager, ele or a day vive no trading. longo prazo, Because this guy ele não lives se importa com uma is derrota a long curto time prazo, based. ou muitas He vezes doesn't nem care interessa o que about vai acontecer short naquela term partida que eu apostei. losses. Ele He doesn't interessa even sempre care ver about do what's going to lado happen do mais on evento, that do match. valor. Se a minha escolha como apostador What matters foi uma is escolha em cima that das melhores probabilidades. Se aquele one, evento there's está me no over retornando uma probabilidade ao meu lado. E a mesma coisa one que um investidor faz. that goes Se ele perder beyond. aqui na empresa X, tudo bem. If Ele if entrou he looks dentro at de uma his subida, ele está next company, programado para perder e para it's going ganhar. to be Então, eu acho programmed que for são dois mundos tomorrow. So parecidos, there are né? Tanto o gestor those are de two ações singular retail words. quanto um apostador profissional, e o que mais difere é a visão When it do comes to viés do professional investimento bets, contra a the visão view de of jogo, né? investment O que against menos um the apostador game esportivo profissional view. faz é jogar. Eu não jogo The nas apostas. the Eu professional bets, invisto nas the apostas para minimum jogar. he does, the last thing he does is to Seria correto play. falar também que Would it be a correct to diferença say básica that there's entre o a basic compulsivo difference e o between the profissional compulsive and the é que o professional? profissional para a hora que Is ele that the quiser. professional stops O whenever he compulsivo não. O wants, Aí vem compulsivo uma ele the consegue compulsive parar. doesn't. E isso é He's unable to interessante. stop. Né? That's a problem Ele of being racionalmente ele fala, compulsive. já deveria He ter parado. rationally says it Eu não should have deveria stopped gastar by now. esses I R$ 100 a shouldn't mais, spend esses this R$ 1.000 a mais, mas ele não 100 consegue se more controlar. reais, this É quase como 1,000 se ele more fizesse o reais, contrário. Ele but they're perde unable to total stop. controle sobre aquilo que ele está investindo para buscar um determinado Professional resultado. bet has full control on what they're investing. Isso, Luiz, e isso That's é o começo da minha resposta. correct. Essa é a And that's gestão the de beginning of banca. my Um apostador response. The profissional bank sabe o quanto management. ele tem para A apostar. professional Por isso bet que ele tem knows um how much mindset que he has to, compromete essas decisões bet. emocionais. So they have Quando a eu tenho mindset um that tilt, eu falo, this beleza, minha banca genes aguenta emotional mais responses. X When I have a volume. tilt, well, Quando o my bank apostador will compulsivo tem um tilt, support ele não more X, tem Y, esse Z. gatilho de parar. Ele When it tem doesn't esse happen depósito to, e o outro when it depósito, happens to porque ele vai compulsive ter uma players, gestão do dinheiro they don't dele, que have a gente this chama aqui trigger. como They're going to gestão de spend more and banca. more. So they have Basicamente é isso que você management, disse. money management. Basically, Isso é that's what you said. interessante porque That's interesting os because sistemas das casas de apostas, the bet, eles são the organizados para identificar o book comportamento system compulsivo com esses detects compulsive depósitos behavior with reiterados, those ao passo que o deposits, those comportamento repetitive do compositives, and apostador profissional whilst não the dispara esses professional gatilhos. bet doesn't Apesar de ter um trigger volume de that. transação Although there alto, is a high volume of esse transaction, comportamento de if that depósito e behavior perda, doesn't ele não exist of dispara o deposit of gatilho losses, de it você doesn't tomar really responsável. trigger Tá? Essa é an uma das irresponsible game características. because the Nem system todo mundo won't tem allow that to happen. essa informação. Interesting. Not everyone has this information. Ah, Great. Leonardo, já que a gente está falando de Leonardo, novidades, um pouco de coisas novas we're e enfim, enfim, about vamos falar um pouquinho novelties here. do Pix. Let's talk about O Banco Central Pix. recentemente The central bank has lançou uma recently normativa criando o Pix, released a normative creating que Pix vai revolucionar aqui o nosso mercado de that is going to pagamentos. revolutionize our E payment eu sei que market. vocês já estão prontos aí para essa And I know you guys inovação. are Eu queria que você ready for falasse um this pouquinho innovation. I'd de like como you isso vai to impactar a nossa speak indústria. about how this is going to impact our industry.
Então, na realidade, mas vai mudar, eu acho que vai Well, mudar, actually, it's going to né? Vai change mudar o cenário everything. bancário It's going to change nacional, vai dar the uma national banking scenario volta. um, O PIX completely. ele é feito pelo Banco PIX Central is made e by central basicamente o bank, modelo do PIX é and cada basically the CPF, PIX cada model is CNPJ vai ter uma each conta taxpayer ID virtual vinculada ao Banco is going to Central. have Isso a virtual funciona, account mas linked o to the central bank. traz It's going to create transações dynamics bancárias de uma to maneira bank monstruosa, transactions jamais vista no Brasil. Eu gosto de citar in a um way ponto, that né? O Brasil, e a gente tem um unprecedented pouquinho de way. conhecimento aí de mercados You afora, know, o Brasil uh, tem um dos uh, melhores e mais foreign market avançados versus sistemas one of de the best pagamento, and most SPP, advanced inclusive, payment systems, no SPP mundo. inclusive, Né? O internet in banking the no world. Brasil é uma coisa fantástica, Internet funciona banking in super bem, Brazil is great. It works pretty e vai well, melhorar mais. A ideia and do it's going to PIX é improve even justamente more. vir The idea of bater PIX de frente com o monopólio dos is grandes bancos. to Então, eles têm justamente face the para monopoly, the fomentar monopoly of big bancos banks. digitais, fintechs, We want to para foster fomentar digital banks, e fintechs, payment a arrangement, and velocidade it's com going que to as change coisas the vão ser feitas, speed além things are going to be de uma done. série de travas e There verificações are a que number. precisam justamente do que a gente estava There conversando de lavagem de we're going to dinheiro, stop prevenção de having a lavagem de number of ativos. blocks in terms of Então, o Banco that, Central ele that está are going to muito mais avoid ligado em money tudo que está laundering and so acontecendo. on. So we're going to Eles be estão attentive to soltando, everything that is going ainda não on. tem They are. nada We still don't have 100% claro. anything Eles estão 100% com as coisas em clear. desenvolvimento. Things are Toda still being semana o Banco designed. Central lança Every algo week, novo. central O bank projeto releases something muito bem new. The feito, project usando is very tecnologia de well ponta. designed. Então, mais uma vez, o They're Brasil using tem que top-notch parabéns nisso. technology. So E once nós, again, por sermos um país Brazil de has to tecnologia, be e congratulated aí in this regard. entrando We're um using pouquinho até o technology foco do jogo, and né, das and apostas, well, também como um deviating the meio de focus from pagamento, carteira gains eletrônica, voltado regarding inclusive até para os payment method and empresários, electronic wallet esse é o ponto for principal do Pix. O Pix bank quer pegar companies. aí Well, it 30, wants to 40 consider milhões de 30, brasileiros que 40 não têm million conta, não Brazilians sabem o que é that ter uma don't conta have bank bancária, account. trazer They don't esse know what contato it para is like dentro to da have a bank nuvem, account. They want e to aí get these people justamente que nós to estamos the trabalhando cloud, também com o Banco and Central that's what para we're trazer working esse on with the retorno para central dentro. bank. Bring Obviamente those que tem uma people in. migração, então vamos lá, Obviously, pensando lá there's na going to be a frente, migration. o que é legal So de if you tudo think isso? Pix ahead, e Banco Central what's the trabalhando best de um of it? lado, Banks and métodos central de bank pagamento working on the trabalhando one pelo side, outro, payment methods on e the o other side, governo, o Estado, and the trabalhando government, junto com as the state instituições working numa together with regulamentação institutions correta, for lá na a frente vai correct ser bom porque você vai regulation. ter muito mais Of cliente, course, muito mais we're going to have a gente, lot more muito clients, a cliente lot more sem people, patologias, com determinados without any limites. Hoje nós já pathologies, with temos que certain seguir uma limits. série de limites e We regras need com relação to a volumes follow a number of transacionados. limits Então, and rules isso regarding vai acabar transaction formando volume. So this is going to end up um forming mundo de a jogo muito mais world of sustentável. games that is going to be more sustainable. Bom, a gente falou Awesome. de lavagem de dinheiro, prevenção da So we lavagem de spoke dinheiro, about money falamos sobre laundering, jogo responsável. spoke about Tem um responsible ponto que a gente não gambling or tratou, gaming. que é There's a a point we questão didn't da cover, integridade do esporte, que which é assim, um is ponto bastante integrity of sport relevante that is very na relevant nossa atividade. in E our acho que seria legal a activity. gente falar. I think it's nice A for us gente to cover tem that. já perguntas do público We have que questions a from gente the pode audience already that we endereçar. can Valdir, uma uh, pergunta address. aqui, So one eu vou question ler, here, se vocês me I'm permitirem, going to read it tá? if you guys allow me. Do Oscar Alberto Madureira, From Oscar Alberto lá Madureira, de Macau, da Rato Ling do from Cortez Macau, Advogados. May Ele Cortez pergunta se a escolha Advogados, pelo modelo lawyers. de concessão ter em The consideração choice of the a concession method, does it possibilidade de have to do reversão dos the bens afetos à possibility of concessão reversing a favor do Estado, concession in enfim, na favor of the concessão. state when the Eu acho concession que is assim, over? não tem bens afetos a esse tipo, a concessão de apostas esportivas, né? Mas queria que você Well, it doesn't have comentasse. much to do with sports bets, but can you kindly confirm that? The interpretation cannot listen to what he says, Não há esses bens afetos, não. but well, as far as we know, this cannot be done. Outra pergunta Another question do Neil Montgomery from New sobre Montgomery. a
is possibilidade on de the criação de uma agência possibility of reguladora creating específica a para specific regulamentação regulating esportiva no agency Brasil to no take geral. care of sports bets Não sei of games in general. o que pode falar sobre isso, Valdir. Valdir, could you Eu vou dar answer uma that? opinião minha pessoal So this is my personal opinion, para because I've been regulamentar working uma in this area, atividade to no regulate an activity em todas as fully, áreas de apostas, seja you ela know, in the cassinos, bingos, whole activity of bets, ou jogo do azar, casino, zoo game, foram dados games of poderes a um chance. ente específico Anywhere in the world, para there's a specific regular essa entity matéria. to regulate Nada mais and justo to do que, regulate se this for matter. tratada uma So it matéria would only dessa be dentro do fair país, if we ter handle this um topic agente within the regulador country. There should necessário. be a regulating Ou agency. There criar should be uma secretaria or específica com maybe a um corpo specific técnico office with a que technical body compreenda that adequado, understands vou dizer assim, uh, de mão de obra mesmo para trabalhar. the As workforce. apostas esportivas, You should have a workforce to work on ter that, mais pessoas to be dentro very da clear. nossa So we need more secretaria. people Não within basta our uma criação aqui subsecretary, dentro, mas our a criação de uma under agência office. reguladora para as We don't apostas think esportivas que yet produzem of ganha, a of a pode regulating ser fora authority do for país. sports bets, Mas é instant claro que bets, and everything that's legalized in the não country. falta estudar outras But formas de we legalizar, we sem sombra de we dúvida, are going to estudar study uma other agência forms. reguladora. Mas We need to study não a tem regulating essa agency. previsão dentro do governo, pelo menos But não this is está not acontecendo really até o momento. forecasted in the government plans, at least that I know of. André. Andre, Como é que dentro da Betson já existe alguma discussão within acerca bets, de are there any especificações discussions técnicas on technical no Brasil? specifications for Existe Brazil? preocupação sobre isso? Porque Are there any concerns on that? ainda não se chegou Because nesse tipo de detalhe, nenhuma consulta we pública. haven't reached that kind of E detail in a a public preocupação da indústria como um todo, qual que seriam concern as of the industry as especificações a whole. técnicas What kind of impostas pela technical specification regulamentação? needed for Vocês regulation? compartilham dessa preocupação? Como é que Do you vocês guys share enxergam this isso? concern? What's your opinion? Não tivemos essas discussões ainda. We haven't had those discussions yet. Prever ter as discussões a partir do momento que We existe uma clareza probably going to have these dentro discussions the moment there's do trabalho que vai ser clarity feito agora within the work that's going to be done juntamente ao BNDES. with the A minha national posição development. como André, estando aqui e My conhecendo opinion, o pessoal da SECAP há mais de 10 I know anos, the guys from é SECAP, que vai it's sair been 10 years now. negócio Business is going to be totally consistente com melhores práticas internacionais. Eu não estou imaginando, estou falando assim, a minha perspectiva. Posso ser so surpreendido that's lá na my frente, mas eu perspective. estou imaginando que a gente vai I can, ter I, you guys can surprise me eventually, but it's going to be a model, and não faz parte we're going to have to put that to the que test. nós tenhamos uma surpresa grande nesse aspecto. We don't want to have a big surprise in this aspect. Internacional There's para ser utilizada there is too much referência international experience to be used as e que a o modelo reference. brasileiro vai And the Brazilian model is going to algo moderno, fruto dessa experiência is going to internacional. be Não imagino modern, que a gente vai but criar aqui a result of international do zero experience. I don't think we're going to have que to exija mobilizações design something from scratch that consistentes requires de mobilization, desenvolvimento, de consisting of certificação development, adicionais ao que já certification. existe. Essa é a minha perspectiva, meu In entendimento. addition to Isso what vem this is my de ter understanding, presenciado aí o trabalho da SECAP nos and últimos 10 I anos saw the CAP work e de for, saber I've seen the que o CAP work for BNDES está 10 years envolvido nesse now, and I processo know e that the sabe National que Bank is quando in você this complica process, muito, você está and you guys know basicamente if things are too jogando complicated, fora o negócio. Eu acho que a perspectiva basically aqui do BNDES drain é value out maximizar of o the valor business. desse mercado, né? So Aumentar a atratividade disso. the Não faz National sentido Bank of você Development wants to maximize the value. uma aventura Doesn't make any onde sense for você you to tem embark in an tanta adventure experiência if lá there's fora so much para usar na experience base. abroad Essa é a minha to use as perspectiva. a basis. Mas That's respondendo a my sua opinion. pergunta, não tivemos essa discussão porque não existe nada para But ser answering your discutido. question, we haven't had a Preocupação discussion com because relação à there's nothing to be perspectiva, quase discussed. nenhuma. Maravilha. Bom, gente, a gente está chegando, We have a much gente já experience passou in aqui this do nosso aspect. horário. Eu queria abrir a oportunidade de cada um fazer Well, our suas time is already over, finais. already Eu up, também so vou let's open fazer. for final Valdir, comments. I'm agora going to eu make vou deixar one as você para o well. final para Valdir, segurar a audiência, tá? Se eu botar well, você I'm going to leave it to primeiro, the end o because pessoal vai I want the entrar. audience to watch up until the end. If you speak now, everyone is going to log off. No way, man. Vai falar
falar alguma coisa inédita, vai falar alguma coisa inédita no Well, final. Dita's going to say something Exatamente. new at Ninguém the vai end. embora ninguém vai embora que o Valdir vai contar Please um don't negócio go que away, because Valdita's going to uma say bomba. something new Ao, at ao the end. invés de tchau. Tom, okay, bye. Danilo, você, por favor. Danilo, over to Bom, you. primeiro eu quero agradecer o convite Well, da first, Clarion, I'd like to valeu thank you Luiz for também por everybody. Thank you, coordenar aí Luis, esse for bate-papo, muito massa. coordinating Acho que é a this primeira vez que awesome portador debate. é chamado para isso e eu fico muito feliz de First, poder well, this trazer is para the first vocês a time a visão, wager is invited, não só and do meu let's lado my como view, apostador, mas not também only on tenho my outros jobs side aí na as indústria a que wager, as a fazem bet, parte but I have a job dessa in the industry regulação. that Eu is tenho part muito interesse of para que regulation. isso I'm highly aconteça da melhor maneira interested possível that e this encerro happens the best reforçando que possible way, estamos and aí com I like aberto to para start to close sermos by aí uma mão, reinforcing estender para quem, that quem quer que we should seja, que open our precise nos arms ouvir, que precise de for whoever conselhos, que queira needs saber um pouco mais sobre pessoas que já advice, or viveram lá if dentro you da learn how dentro de outros países, things tanto para work seguradora, from para o experience of people BNDES, who live para a on SECAP, the para river o side, CEUD, quem quiser nos experience consultar, of estamos aqui. O interesse people é de talk to, todo we're mundo em open. fazer uma regulação perfeita, We don't porque o Brasil have a aí perfect tem tudo because para estourar Brazil nessas apostas esportivas e eu estou junto para needs poder ajudar no que eu more puder. Obrigado pelo convite e até o próximo. Thanks for having me, and see you next time. Thank Leonardo you, Danilo. Batista, por favor. Leonardo Batista, please. Bom, para terminar, eu queria Don't agradecer o convite mais show uma up. vez I'd da like to Clarion, thank you guys for having da me again. querida Games Thanks, Magazine Claudio. Brasil. Thanks, Tenho um Here carinho Games enorme Magazine por essa Brazil, equipe maravilhosa. for this Parabéns pela wonderful team. infraestrutura, Thanks, parabéns congrats on the pelo infrastructure. sistema, parabéns pelos Congrats for the system. convidados Congrats fantásticos. for the Estou entre guests. amigos Great queridos guests aqui we da have here. We are indústria. among dear friends Maia, o here of senhor é the fantástico, como sempre, Maya. You were mediador fantastic. fenomenal. As a mediator, you were E pegando o phenomenal. gancho aí do que o Dan falou, And eu well, I'd like fico à disposição to completa do to Valdir, do what Estado. Danilo said. I'm available Acho for que, Valdir. como eu Okay, comentei, o Brasil as é I a América. said, Então, is se a gente fizer bem feito, eu so acho que a if gente tem we do it well muita gente and they de have peso. Em algum many momento a gente falou isso are durante many o people here webinário, are mas a gente tem muita gente boa aqui great dentro. experts. Muita gente que sabe do mercado, We spoke about that somewhere in muita the gente que webinar. conhece People esse mundo. understand, people are É, acquainted. eu fico à disposição para poder ajudar, porque é tudo que, I'm at your tudo que disposal eu, to help Leonardo, because como that's pessoa everything that física e I, como Leonardo, Valdir as Fofão, como an pessoa jurídica, individual, and quer, everything é that's made for fun as a justamente company essa want regulamentação e esse próximo is passo this no Brasil. regulation. Muito That obrigado a next todos, step, um grande next abraço. step to happen in Brazil. Thank you for having me. Obrigado, Leonardo. Você é gentil. Thank you, Leonardo. You were so kind. André, por favor, André, please, seus Depois do comentários. que o Leonardo, your depois do que comments. o Leonardo falou, vou Well, simplificar um after pouco, what faço jus Leonardo às palavras do said, Leonardo. let me Só queria just make colocar it uma simple. ponderação para Mine are quem está Leonardo's escutando. words. Eu acho que So if Luiz you're listening to falou me do meu otimismo or com to us, relação ao it should be trabalho que está sendo feito lá my na optimism indústria, regarding pelo the Valdir, work pelo that's being pessoal done in da Brazil must be pessoal da is UAP, now do clear. IPS. What Valdir is doing now and what Eu the acho que esse National Bank of processo tinha que Development is terminar doing. rápido. I think this Eu acho process is que going hoje eu nem falo com o to pessoal da indústria be concluded anytime perguntando sobre soon. And começo de people in the consulta pública, industry perguntando sobre ask a about public regulamentação. Eu acho consultation que esse não é o tax foco, sinceramente. regulation. Acho que o foco This is not the é, focus, honestly. The se focus preparar. O is foco é fazer o que to get está ready. exógeno a We should ficar se preocupando do com a what regulamentação. is Se we preocupar shouldn't com concern onde about vai estar, o que quer what is not fazer, quem vai related ser to a equipe, como é que eu vou regulation. treinar. What kind A of gente está team? trabalhando How no am I going to Brasil. E o train Brasil them? That's what we should focus. We're não working in é, Brazil. não é nada In simples. Brazil Essa questão da is not regulamentação, eu ousaria simple. dizer que é a questão mais The simples. A issue questão of está regulation, bem some people think encaminhada. this Nós is, I temos think aqui this is the most uma simple série de point. desafios não relacionados com toda essa We have a história number toda. of Está falando de challenges setor novo, that se are not abriu related to tudo, this se abriu uma story. conta num We're banco talking no about a Brasil, new você pagar seus unknown impostos é sector. muitíssimo If difícil. you Você open, if you want to open an account, a bank conseguir account in Brazil, se viabilizar para it ser is. It takes a parceiro de uma while. It is plataforma very digital no difficult. If you Brasil want é to be outro a grande media partner of a sacrifício. digital company in Você Brazil, it tem is also muito o que very difficult. fazer So there's a lot to be reduzir. done Então, tô dando um spoiler aí, tô dando uma in a dica aí short pro time. pessoal So do this is a setor spoiler. nesse It's a tip aspecto. for the guys in the Falando industry in this regard. com a propriedade de quem está nessa história faz 15 anos aqui no And Brasil. I've been in the Eu acho industry. que o foco I've been não in this está industry for em 15 ficar years now in Brazil. monitorando os Our passos que o focus Valdir is lá em not to Brasília. Esse assunto monitor está the bem encaminhado. Baltic Eu acho steps que in tem muita Brasilia. coisa para ser
feito this além is disso. this is okay, Boa tarde. but there's a lot to be done in addition to that. Valdir, por favor. Thank you. Bye. Valdir, Falaram please. tudo, né? Não sobrou Well, nada you pra guys falar. said it all. Eu agradeço pelo There's nothing convite, else. There's nothing else to be said. pela audiência So que I'd like to nos thank you assistiu. guys for having me. Peço desculpas se Thanks. esperava I'd like to thank mais, the audience for watching mas us. é o que I eu apologize if you were tenho expecting pra falar. more, but that's what I can say and what I Aprendi have to bastante, say at the gostei muito moment. da fala de todos. Eu conheço o André há I muito loved tempo. what you guys said. I met Andrea a while ago, Luis, great guy, Tive Leonardo. o prazer de conversar pouco. I had the Gostei muito pleasure da to fala talk do to him Danilo. a Acho que vamos little. procurar I mais love vezes what pra gente Danilo conversar said. mais, We Danilo. have Quero aprender to muito com você. talk more. Essa I have a lot to learn trader, from you apostadores e and enfim, this trader isso pra and gente é muito wager importante, até porque issue. para This is very regular o important for us setor, because a to dificuldade regulate this nossa para sector, identificar e ter it's essa very hard for us to identify divisão entre o apostador profissional the e division o between the compulsivo, professional para trader a gente and é the muito difícil, para compulsive você é muito wager. fácil. It's very hard for you. For you, Você caiu no it's very, mercado very hard for sem us. ser For you, it's very controlado, easy para eu saber que because você se you can controlou, que control, you você can get a hold of controlou, yourself, get control of acho que yourself. você But aprende muito. Vou, you can hold your se me horses. But we permita need to te talk. procurar ou minha equipe te If you procurar para a gente allow conversar me outras or my vezes. team Agradecer ao to Carlos Cardano turn to you and talk to you more times, I'd like to thank Carlos Gardanha excelente trabalho for que estão fazendo. having me, for Espero the que great tenham work that you novos guys eventos como esse. because in Brazil. I E hope se o to have convite, more eu events queria quebrar um but pouco if o allow, I'd protocolo, queria falar um like to pouco break the da SECAP. protocol and A talk SECAP about SECAP, é outrora CAP, SEAI, outrora that was CEFEL, CEAL, tem that was sido CEFEL uma also. escola para todos It has been a aqueles great que ali school passaram, for que all ali estão, those that que studied estão or estudando. that are E isso or se that dá will devido aos grandes arrive in líderes this que ali school. This is passaram because of e the big passam. leaders that they have São secretários, had and they have. são grandes executivos, They are secretary, big cada um no seu executives, jeito high level intelectual executives, each de one lidar com a in its questão pública. intellectual way to Isso handle ensina bastante as pessoas, os técnicos que ali estão. public Eu queria issues. pecar That aqui de teaches us. citar I, nomes what's dos I don't want to secretários, commit a dos sin outros of secretários que naming estão para secretaries não here. errar e não The falhar other em forma secretaries, alguma. I don't Só want não to podia deixar fail, de but I agradecer, have um agradecimento to thank especial ao último secretário, Alexandre Manuel, que the ali last passou secretary, e teve Alexandre Manuel. uma competência e uma dedicação He was so exclusiva para essa competent área. and Essa área teve he was so uma he was grande highly visibilidade engaged and como seu dedicated to this papel de area. regulador It is better to após have a big sua estadia, visibility sua of passada ali. Então, regulating faço role um after agradecimento a he todos os secretários, after mas eu his não term. poderia deixar So I want to de thank citá-lo all of the pela sua secretaries, dedicação but e I have to competência na mention sua him because jornada of ali the na dedication that he secretaria. has Então, in muito his obrigado a journey todos. with me. Era isso. Thank you all. That's it. Maravilha. Bom, gente, então, Great. encerrando, Well, guys, eu também faço so to finish off, minhas as suas palavras de agradecimento ao último mine are secretário, your de fato, words ele capitaneou to ali say esses thank you. esforços Of course, he has had the efforts, sob a batuta dele, que a gente and under conseguiu his avançar work, we bastante, were acho que, able de fato, to não pode ser advance esquecido. a great deal that cannot be Queria, forgotten. mais uma vez, agradecer I would also Carlos like to thank Cardama, Carlos Games Gardama, Magazine Brasil, pela Games Magazine honra Brazil, de poder ser o for the moderador honor of desse being painel. the Foi moderator of this panel. muito bom poder estar aqui It was entre great amigos to be here e tratar de um among tema friends que eu tenho and cover a tanto topic carinho e tanto apreço. that I love so much. Queria deixar algumas impressões sobre o tema também. Here are some Eu acho que opinions on the topic, a inclusão no PPI foi including depois da aprovação the foi o passo mais importante. investment project partnership Tem considered aí the most important. horizonte muito otimista em termos Have a very de optimistic regulamentação, em termos in terms of de regulation. licenças, fazendo um paralelo com o que aconteceu lá na Lotex, entre a data Comparing que o BNDES contratou between the os days that the consultores National Bank of Development independentes, hired the que foi consultant, 8 de março independent de consultants. It was 2017, e a March data 8th, do 2017, primeiro leilão, and the date que foi of the 25 de first junho de auction, which 2018, was foram June 15 meses. 2020, were 15 Pode months ser que agora seja past. menos tempo, mas vamos dizer que Maybe seja now it's going to mesmo. be less than that, but A let's gente, say o BNDES it's the provavelmente vai fazer same a contratação nos period. próximos So meses. the National Bank is going to hire them in the next few Para que o months, which means we're leilão going to have to seja be no ano que ready vem. for the auction to be in the Tudo next year. indica que o leilão vai acontecer em 2021.
it looks like tá? the auction is going to happen Ou in seja, é muito 2021. positivo. So it's very É muito positive. positivo a inclusão das apostas esportivas no PPI. It's very positive to Tem include muita coisa para fazer, sports o que o André falou é verdade. betting. O processo está sendo muito bem There's a lot to be conduzido. done. Tem muita lição de casa para fazer. O mercado brasileiro Yes, não é um mercado simples. very well conducted. There's As complexidades homework to be done. estão The em todos os lados, complexity na parte de is marketing, na everywhere, parte de gestão marketing financeira, wise, na parte jurídica, na parte management wise, tributária. legal wise, tax A gente está wise, aqui para ajudar. and we're here to help. Clarion, muito obrigado. Clarion, thank you very Cardama, much. muitíssimo Cardama, obrigado. thank you Valdir, very, André, very much. Leonardo, Danilo, André, aprendo Leonardo, sempre muito com Danilo, vocês. Muitíssimo I will obrigado. always learn a great deal from you. Thank you very much. Good afternoon, everyone. Boa tarde. Muito bem. Opa, pessoal, muito Oh, obrigada. right. Obrigada a todos. Thank Obrigada, Luiz Felipe. Obrigada a cada um de Felipe. vocês que estiveram com a gente nesse nosso encontro. E eu gostaria de This, fazer alguns convites, I'd como like de costume. to make a No few dia invitations 7 e 8 as de of dezembro, no Hotel 7 Tivoli8 Mofarrege, em São November, Paulo, vai São acontecer a Paulo, 7ª edição do Brazilian Gaming Congress, o BGC. Congress Lembrando place. que esse é o See, único evento please remember this presencial is the only focado no mercado de jogos no face-to-face Brasil. event Nós focused já on estamos regulation, trabalhando no levantamento dos temas que o working on mercado quer que the sejam topics discutidos no the evento. market wants to Já, discuss, inclusive, in conversei event, com alguns dos nossos companheiros de some painel aqui. of our E você já panelists, pode acessar o site and you can access the website, brasiliangamingcongress.com.br e se inscrever tanto para receber as Brazilian novidades sobre a próxima for the edição, news, também para fazer contato com a option, gente e dar a and sua sugestão get in touch sobre with us os and temas give que your precisam ser suggestion discutidos on no the assunto. topics that have to be E discussed na on the véspera do topic. BGC, também And no dia, for BGC, acontece a also segunda Felipe edição do Paulo, SPAC, there's going to be São the Paulo certification of Affiliate Conference, São que é um Paulo evento Affiliate focado no Conference marketing de afiliação para focused on jogos. Foi market até um of assunto que foi gaming falado aqui, né, affiliation. dessa importância, uma Topic that was oportunidade discussed here, an enorme. important E opportunity. nós temos uma novidade. Antes mesmo do We have SPAC, a no novelty próximo dia here, 30 de sports julho, às act, 14 horas, uh, vamos realizar um webinar gratuito com o tema Como We're going to transformar have a free seu webinar on the site e topic suas how redes to sociais change em your um negócio website and social lucrativo com networks jogos e and apostas profit business esportivas. with Tá games vendo and aí a sports tela? bets. Tem já os nomes dos You see the participantes. screen, Nesse you have the webinar names of the gratuito, alguns dos participants in maiores this free especialistas em webinar. afiliação para Some of the jogos main specialists vão in estar games junto com a affiliation gente e responder will be perguntas together como: with o us que eu and preciso answering saber questions sobre o for you mercado to de know jogos e apostas para me for dar bem? Posso ser for afiliado em um bets mercado que and ainda não é bets market. regulado? Should I affiliate for market Como that's not escolher um regulated yet? parceiro, um operador e How muito can you mais. choose a Então acesse partner o or site do operator evento, tem aí and nessa much tela more? que você está vendo. So you Saiba can mais sobre o webinar de 30 de can julho enter the e também website sobre o we have on evento the físico, screen como to eu já learn disse, more on the acontecendo em event on dezembro. July 30th and Lembrando on the que para se manter event in informado sobre December. todos So to esses keep eventos, keep uma up dica: to fique date ligado on no these site, nos events, a canais de tip mídias is sociais da Games Manager Brasil, que é a using mídia the oficial, websites and tanto do social BGC networks of quanto do Game SPAC. Brazil, which is the E, por official fim, for BGC and anote na SPAC. sua And agenda o lastly, terceiro write that webinar da down, save série the date. The Agora third Brasil, webinar of the da series, GMB, já está Agora anotado. Brazil of Será no dia is 23 booked. de So it's julho, going to be com o tema on July Loteria, 23rd como with the topic modernizar o jogo lotteries, mais how to legalizado do modernize Brasil. the most O primeiro legalized game in participante Brazil. convidado é o The Ludovico first, the Calvi, first que é invitee is presidente do Rodrigo Global Calvi, Lottery president Monitoring of Global System. Lottery Monitoring System. Então é isso, pessoal. So Obrigada pela that's it. audiência e até o Thanks próximo for watching us. encontro. See you next time.